Somewhere in Baghdad in Iraq, this prisoner of the Iraqi army is a member of the Islamic State. He is a violent man. He rejects everyone who does not share his beliefs. Before his arrest, he was a leader. He managed a terrorist cell. He has been sentenced to death. He awaits the application of his death sentence. أنت قتلت ناس، درتي عمليات، قتلتي ناس كثير. 2006 2007 2008 2009 2010 لحد ما خرجوا ما عرفته. كنت اتفنن، قمت انزل عليه اصف بصفه، امشي وياه، اشاقه وياه، اضحك وياه، هذا اقتاله واطلع. فننت في قتلهم، فننت. This terrorist spent 10 years in the heart of the Jihad movement. He knows the Islamic State's secrets and methods. تطوير الدولة الإسلامية هو بدأ من برا ومن جوا، من داخل السجن ومن خارج السجن. ليش؟ أغلب القادة انسجنت وين؟ ببوكا. وسجن بوكا كان تأسيسي مدرسة نظامية إسلامية عسكرية بنفس الوقت. أنا أحكي صحيح، أنا لا أضم، لا أنا رجال محكوم يعني، ما راح يرجعني أحد من حكمي أو هذا. ما هي استراتيجية داعش اليوم؟ نشر قواعد الدولة الإسلامية في كل مكان، وهذا الشيء يعني كان مرسوم يعني قبل 3 أو 4 سنين يعني. قبل لا تقام دولة الخلافة أو خلافة المسلمين هو كان مرسوم أن تقوم خلافة. In 2006, this jihadist was recruited and trained behind the bars of another Iraqi prison, the Abu Ghraib prison, which at that time was in the hands of the United States military. According to this condemned man, this is the birthplace of some of the strategy of what would become the biggest terrorist organization in the world. Abu Ghraib is a symbol for the jihadists. It closed its doors in 2013. Today, the jihadists want to destroy it. In fear of reprisals, the current managers of the prison site do not dare to appear on camera. I was asked to come alone. Since the prison's closing, this is the first time that a camera has been allowed to enter its doors. Remember the images of the Iraqi prisoners tortured by the American soldiers? That took place here. Humiliated, some prisoners became radicalized. Inside, nothing has changed. Dilapidated walls. 2,400 prisoners were squeezed into cells like these. Their only way to pass the time were these now dusty books. The only reading allowed was the Quran, the sacred text of Muslims. A little further along in a corridor, there is a fresco painted by a prisoner. A decapitated head, a jihadist facing enemy tanks. A prophetic illustration. According to this condemned man, the Islamic State was born in 2006 in Iraqi prisons.
According to Abu Bakr al-Baghdadi, the Islamic State was born in 2013 in Mosul, Iraq, when he declared himself the caliph of the organization. Where can we find the truth? The creation of the Islamic State was not down to chance. These men have a history, a strategy, and an objective created over time. My investigation started in Syria, in Kobani. The Islamic State spent weeks trying to take the city. Faced with the resistance of Kurdish fighters, they never succeeded. At what price? 600 dead people, 400,000 people displaced, and a city in ruins. Mustafa is a Syrian Kurd. Before the war, he was a student. He survived the military assault by those he refers to as the Black Crows. هلا نحن عم نمشي يعني بالشارع يعني كان مكسوب بالسكان يعني مثلا يعني هي كل منازل يعني كان في لها ناسها يعني صار انه شيء محزن يعني انه يعني المسألة مو مسألة حيطان يعني المسألة مسألة ذكريات يعني كان في أطفال هون فقدوا كل ذكريات بمنازلهم يعني هي كلها من الإرهاب يعني. Mustafa chose to fight the jihadists in his own way by helping journalists on the ground. The goal of my trip to Syria is to discover the roots of the Islamic State. Alongside Mustafa, I am going to cover hundreds of kilometers in war zones. My goal is to meet the Free Syrian Army. They are the first witnesses to the jihadists' arrival. روز باش اول شلون باشن شلون اول ام دورنا جبهه دورنا جبهه سبوس اول امريكاي هذه طريق تروح إلى رقة. نعم هذا الطريق يؤدي إلى الرقة ولكن هناك أماكن لا تزال تحت سيطرة داعش. I have taken this road before, in 2011. I wanted to film the demonstrations against the dictator Bashar al-Assad. At that time, they were peaceful. But faced with state repression, an armed force was born to protect the revolutionaries. Their name, the Free Syrian Army. In combat, they allied themselves with Islamists. The Free Syrian Army could explain how the radicals managed to take power and control of an area the size of Great Britain in just a few months. To meet them, I have to cross the city of Tal Abyad with Mustafa, a city that was held by jihadists for over a year. Here, 30% of the population would still support the men in black. اللي بيدخنوا او اللي بيساووا اخطاء صغيره يعني داعش مثلا كانت تحطهم بهذاك القفص مشان يعني تورجيهم للناس يعني. يعني الاشخاص مثلا هن كانوا بيحطوا الاشخاص هون لمده يومين ثلاثه بلا غداء بلا عشاء بلا اي شيء. ويدخل عليه بلا كافي. بحس يرعبوا الناس جميعا. يقومون بخوف الناس، إرعاب الناس داخل هذا القفص.
ايش احساسك انت هنا؟ احساس غير جيد، احساس سيء جدا. اكون معاقب داخل قفص امام كل الناس، والناس جميعا ينظر الي. ما الذي فعلته انا؟ كي اعاقب بهذه الطريقه القاسيه. This young woman, Irene, is a friend of Mustafa. For a whole year, she only saw life through the netting of her burqa. Today she relishes her freedom. She walks with her head held high in a city that is still marked by attacks. يعني بعد حالة الاغتيال وتفجير الميتور صار حالة رعب بين الناس دائما. هي وماشية، هي وعم تحكي، هي دائما في حالة خوف لا شعوري. هذا كان اسمه دوار الموت. هون كانت داعش تذبح وتعلق هون، تحط الروس على السياخ. بعد ما كانت تذبح كانت تشيل الروس تعلقهم على هالسياخ. هون الروس طبعا تعلق عليهم. مذبوح يجيبوا اهله كمان قدام عيون اهله. فشيء طبيعي يعني هالرعب يدخل لجوات الاطفال، يعني هالرعب يغير كل شخصيتهم يعني. Of course you're gonna to be a terrorist maybe in the future. The road to the Free Syrian Army is long and risky. You have to cross a territory that is now held by the Kurds. Without their escort, nobody can enter. The villages are deserted and the roads are torn up by mines that were hidden at night by the jihadists under cover of darkness. I arrive in Ain Nisa, a small city. There is not a single person on the horizon. Up until just a few weeks ago, this city was held by the Islamic State. I decide to stop there. Perhaps this ghost town can help me to understand the organization of the jihadists. Are there still traces of an administration here? The color black still dominates the facades. Mustafa watches the scene, hesitating to approach, as though he was still scared that an armed jihadist could appear out of nowhere. مجرد ما يكون الباب مغلق في احتمالية أنه تكون كميات كبيرة من المتفجرات بالداخل. زي حبس هنا. ايه هنا أصلاً كان حبس يعني. كان يحطوا فيه الناس هنا؟ ايه أكيد. هلا هون ما بعرف، بس كان يسجلوا المدنيين هون، يمكن حتى الأطفال، يمكن أي شيء يعني. لا تنادى. And like a museum of horror, every step here is a reminder of the crimes committed by the Islamists. Behind this door is the seat of power. Since they fled, it has lost its splendor. هاي لا إله إلا الله. تقريبا أنه لهم مقررات أفران أو للمخابز يعني. نفسها. So even maybe between those books there are mines. Really, we don't know. That's why you're afraid? Yeah, I don't want to touch them.
I feel as though the jihadists still haunt these rooms. هذا مكتب المدير بدل مكتب الشيخ أو الأمير. مثلا هي كمان داعش، هذا علم داعش لا إله إلا الله. هي طريقة يعني إنهم يفرضوا الإسلام، يفرضوا دينهم على الناس يعني. The Syrian army is only 50 kilometers away. Time is short. The road is not safe, and a curfew prohibits driving after nightfall. In the distance, there is a Kurdish observation point. Here, it is women who are taking on the jihadists. To get through, we have to wait for their approval. Armed women are a challenge for men who believe that the opposite sex has no rights. These combat units, affiliated to the PKK, which is considered by the European Union as a terrorist organization, used to be seen as unacceptable. But these days, they are armed and trained by France and the United States. Well publicized in the media, these women all dream of an independent Kurdistan. يعني أودرنات هنا لنا جبنا داد كان مفزيون جبنا هندي داد كان الدرب مفزي درك تشتكي بدرك عند داد كان مفزي خاد قرن يعني مسافتك نيزة يعني أو أولانا قشتي قريدا يا بهجي وصبن دانت مامدا وما نبش بحي أو قولا هند بينن يعني دا اشتدا. The next day, I finally get to meet the Free Syrian Army, those who have been involved in conflict with the fighters of Islamic State. On the road, there are rows of burnt-out cars, but also hundreds of trucks full of goods. Even in times of war, trade never stops. For the first time, I catch a glance of the faded flag of the Syrian revolution fluttering over the land. And here, their base. At my arrival, Abu Saif, their leader, appears preoccupied. A man has appeared out of nowhere, coming too close to their base. السلام عليكم. جاي تحت جوا. This man has come to ask for permission to cross the front line. He wants to go into the zone occupied by Islamic State. Here at the border with the enemy, it's difficult to see the difference between the pro and anti-jihadists. ليش داعش انتم اللي جبتوه على المنطقة هاي؟ السلوك هي اللي جابت. والله أنا ماني مسوق، أنا مش مسوق شغل 8 كيلومتر. وداعش أنتم تحبون داعش؟ والله ما نحبها. هاي الحقيقة.
كويس الله يعافيك يا رب. الله يعافيك الله يرضاك يا رب. هذا بيقول يا عباد بيقول ولد قلت له مين يروح على داعش؟ بيقول الولد الصايع، يعني الصايع اللي مو مربى، يعني الفلتان اللي عرفت اللي تربية فاشلة بالبيت، واللي يزعل من أهله يعني يريد يتجوز هيك بيروح على داعش. فهذول هني داعش اللي صايعين أولاد The Free Syrian Army has lost splendor since the beginning. Having been applauded by the protesters and supported by the West, they have now practically become forgotten. An army that's surrounded and difficult to reach, whose voice doesn't make it as far as us. They were the first people to live through the arrival of the jihadists. At the time, the radicals were infiltrating undetected. They had another name, Jabhat al-Nusra. أول معركة بريف تل أبيض الشرقي، حاجز اسمه حاجز بير عاشق. هوني كانت جبهة، هوني صارت جبهة النصرة. بس نحن تكوني صادق معك وأنا بحكي عن الشباب ذيك اللحظة نفكر قالوا تشكلت جبهة النصرة بسلوك. احنا نفكر شو جبهة النصرة؟ نفكرها مثل اسم كتيبة، ما حدنا أفكار إسلامية خالص. نحن طلعنا ندافع، طالب بالحرية والديمقراطية ضد النظام المجرم. كان عندهم نظام، كان منظمين، تنظيمهم منظم، منهج، يعني شغل يخيو، مرتبين. هني ليش نجحوا؟ تنظيمهم. المهم بعد معركة حاج بير عاشق قاعدين هون عرفنا ان جبهة النصرة تنظيم قاعدة، وعرفنا ان الشغل عالي المستوى. Jabhat al-Nusra is the armed branch of Al-Qaeda in Syria. They infiltrated the Syrian revolution from the very beginning. At the end of 2012, during one of my film recordings in Aleppo, Syria, I filmed a peaceful protest where the jihadists were applauded by the revolutionaries. Most Syrians were not aware that Jabhat al-Nusra were affiliated with Al-Qaeda. Away from prying eyes, the Jabhat al-Nusra fighters didn't hesitate to refine their ideas. A video filmed on a former revolutionary's mobile phone proves it. It was given to me by someone who knew that doing so would put his life at risk. It's the only known video that shows how jihadists try to convert revolutionaries. According to him, their salvation can only come from members of their clan. أول الغرب ما عملتلكش حاجة من يوم ما بشار تبع في الشعب. رقم 2 لن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم. تمام؟ والدولة ما يعني إعلان الدولة ما ضرت حد، يعني هات لي ضرت حد. يا بجندل صحيح. يا بجندل سؤال، هلا عندنا الغرب لو انه بده يشدد كان سكروا حدود تركيا علينا ومنعوكم انتم الدخول لهون، ومنعوا لا منعوا ذخيره وسلاح تفوت لهون. لا اسمع بس اسمع عشان تبقى فاهم. الغرب اول هم عمل سوريا حكايه يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. لا مو مقنع طويل انه كان في بعض الاشخاص يعني عن These young revolutionaries in their early 20s are perfect targets. Nothing can stop the infiltration of jihadists. An unexpected strategy allows them to take root. Bashar al-Assad, the Syrian president, doesn't bomb them. He concentrates his attacks on the Free Syrian Army. نحن شعب درويش، شعب فقير، شعب بسيط. النظام أولي نظام الأسد كان ضاغط على البشر 40 سنة، وضحكوا على ولاد البلد، ضحكوا عليهم، شي قرأوا بالمال، شي قنعوا بأفكار. يعني هذول أولادنا، يعني صراحة بنزعل عليهم. يعني
The Free Syrian Army collapsed while Al-Qaeda grew increasingly powerful in Iraq and Syria. But in 2013, a rivalry between two warlords from Al-Qaeda gave birth to a new group, the Islamic State. And this happened under the watchful eye of Al-Qaeda's number one, Ayman al-Zawahiri, bin Laden's successor. His two lieutenants entered into conflict, the first being Mohammed al-Julani, the leader of Al-Qaeda in Syria, and the second, Abu Bakr al-Baghdadi, the leader of the Iraqi branch of Al-Qaeda. Abu Bakr al-Baghdadi wanted to oust his counterpart in Syria, Mohammed al-Julani. Al-Julani opposed him and declared so in a message. أقول هذه بيعة من أبناء جبهة النصرة ومسؤولهم العام نجددها لشيخ الجهاد الشيخ أيمن الظواهري حفظه الله. After being disavowed by the two other leaders, Abu Bakr al-Baghdadi decided to leave Al-Qaeda. He chose independence and proclaimed himself the caliph of the believers. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Officially in March 2013, the Islamic State was born. أيها الناس إن دين الله تبارك وتعالى لا يقام ولا تتحقق هذه الغاية التي من أجلها خلقنا الله إلا بتحكيم شرع الله والتحاكم إليه وإقامة الحدود. A new flag is born. It is planted between Iraq and Syria. But who is this Abu Bakr al-Baghdadi who liberated himself from Al-Qaeda in order to defy the world? To answer this question, we must head to Iraq. And this is the only man who dares to help me to enter the hometown of the caliph of the Islamic State. حسنتي التحقيق يعني عن حياة أبو بكر البغدادي؟ سمرة هي مدينته الأصلية. أبو بكر البغدادي خلينا نقول هو أصلاً ولادته هنا في سامراء. إبراهيم عواد إبراهيم السامرائي. هذا هو الاسم الحقيقي. الاسم الحقيقي إبراهيم عواد إبراهيم البدري. شو أنا ولا عبالك واقفة قدامي كامل. لا بس يعني ولا عبالك موجود. Abu Bakr al-Baghdadi lived in a conservative city situated 135 kilometers from Baghdad. And here is the first mosque where he was an imam. Until now, no camera has been allowed to enter the building. ما تقول لي على سادينه تقول على وصل بي It's difficult to believe that the man who is now public enemy number one started his career behind this door. الجمعية لتحفيظ القرآن هذا المكان يعني اللي كان الساحات الأطفال الصغار يعني هو كان يعطي درس للأطفال. يعطي درس للأطفال في تحفيظ القرآن الكريم. Only a few years ago, the current leader of the Islamic State, who organizes attacks in the Middle East and in Europe, led prayers for just a handful of believers. My guide had known him. He had followed his preaching and prayed at his side. أبو بكر ما كان في كلام متجه قطعي أبد ما كان كلام كان رشد ونصح ديني وموعظة وشرح للدين ومفاهيم الدين الصحيحة ما كان عدائي ما كان يحرض على القتل ما كان يساوم على أشياء أبد قطعي كان صاحب خلق. جاب طلعت انا مراسل او ما ادري نفسي وليه تبدل عندما اعتقلت القوات الامريكيه اكيد كان اكو ضغط نفسي عليه فبعدين انحرف من خرج من السجن
خرج غير شخص، يعني شخص آخر عدائي تكفيري يحرض على القتل، يحرض على الكذا. لا تشوفون انتم قدامكم هذا الشيء اللي يصير، صار بالعراق وصار في ليبيا وصار في اليمن، يعني هاي داعش. Abu Bakr al-Baghdadi's family still lives in this city. Nobody here dares to enter their territory without being invited. في هذا المكان هذا هنا عائلة أبو بكر البغدادي. العشيرة كبيرة جدا، يعني هي من أحد السبع العشائر اللي موجودة في سامراء. To access their neighborhood, I ask for the help of the Iraqi army. After hours of negotiation, the colonel of the unit of Samara agrees to escort me. Tanks and armored cars, an exceptional convoy, all to access the fiefdom of the caliph of Islamic State. انت وين؟ بالجبيرية. اطلع لنا على الشارع، اكو فد موضوع جاين عليك بي، جاين مشاي عليك. In Samara, Abu Bakr al-Baghdadi is not lacking in support. 1,700 people carry the name of his tribe, al-Badri. عشيرة أبو بكر البغدادي هنا ما تمكنش ياخذ سامراء. ما يقدر ياخذ سامراء، ولا يقدر ولا يوصل إن شاء الله، لأنه يعني سامراء هسه نعتبرها هي صخرة يرتطم بها أي شخص 15-20 كيلو عن خط المواجهة اللي هو غرب سامراء. هذه هي منطقة المجرم أبو بكر البغدادي. At the end of the road, we find the home of public enemy number 1. السيارات وين؟ السيارات وحدة براس الشارع من هناك خل توقف، وحدة من هناك. اثنين يصعدون بالهيكل فوق. داو. The house still belongs to him, but surprisingly, it is inhabited by Iraqi refugees. هذا بيت من هذا قاعدين بيه؟ بيت أبو بكر البغدادي. وأنتم منين؟ احنا مهجرين من الضائع. مهجرين من الضائع، يعني أنتم مهجرين تهجرتوا بسبب شنو يعني سبب التهجير؟ بسبب الدواعش. بسبب الدواعش. وجيتوا قعدتوا هنا ببيت زعيم الدواعش. تعويض لين هجرهم. هذا مسكنكم هنا تعويض. ما هجرنا من بيوتنا ناخذ بيتنا نقعد به. عفي عليه. لازم نقعد ببيتنا، خما ياخذ بيوتنا يهجرها ويفلشها وبعد. تفضل. Abu Bakr al-Baghdadi put 5 million refugees on the run. In an ironic turn of events, the members of his tribe are happy to tolerate the presence of these refugees in exchange for a little bit of money each month. هذا الفراش كله مساعدات من الناس، من أهالي سامراء. نعم. أي. Upstairs, a different type of inhabitant altogether. منزل بسيط. نعم. هذا هو منزل أبو بكر البغدادي. والله ما ترى شو نسوي؟ لا. أحسن ما نشتري رياض. ايش؟ يعني هم الناس يعني ما لا شنو علاقتهم يا ابني؟ احنا جايبينهم غير ولدناهم ما شنو؟ A simple imam from this small city has become one of the most dangerous men in the world. How can we explain this ascension? Abu Bakr al-Baghdadi was imprisoned in Iraq. At the same time, Saddam Hussein had just been driven out by the Americans. In order to restore their power and retake their country, his officers then joined Al-Qaeda. Abu Bakr al-Baghdadi was imprisoned with these former Iraqi officers. Did they help him to build the Islamic State? To check, I am going to return to Iraq, to Tikrit, the historic fiefdom of Saddam Hussein. ماكو بنزين
ما في بنزين. I managed to convince the most senior leader of the zone to meet me. His men will escort me on the trip. The road is not safe. These days, Iraq is in the hands of around 60 militia groups. كان صدام حرمها على كل عراقي بس أهله. أنت كان يمكن لك تدخل إلى تكريت؟ مستحيل. أصلاً ما نجي نخاف نجي. لأن إذا تيجي التكريت وما عندك شيء يقول لك تعال ايش عندك التكريت يلا دبك بالسجن. خطر من كل شيء، خطر من ناحية السنة، من ناحية الشيعة، من داعش، وخطر من السيطرات، من العبوات، خطر من القصف، تجي لما تعرف من قناصين. مشكلة يعني الطريق مشكلة. At the entry to the city, Saddam's palace reminds us that the heart of his power was truly here. Nowadays, some of his former officers have formed a militia. They are grouped together in these barracks. These men have not joined the jihadists. They are fighting them. Jazen al-Juburi, their leader, is the most powerful man in the region. The son of a senior dignitary of Saddam Hussein, he used his inheritance to finance the war against Islamic State. Keeping with tradition, this prestigious London University graduate returned to his native country to lead his troops. We leave in a convoy towards the front line. ملي كانوا الأمريكان هنا أنت كنت من المقاومة حاربتي الأمريكان؟ نعم. احنا كنا شوف أغلب السنة بالعراق كانوا ضد التواجد الأمريكي. أنا طبعا كنت مقاوم لكن نوع من المقاومة. هنالك من اعتبر أي من يتعاطى مع الأمريكان وجوب قتاله. يعني لا، أنا كنت أؤمن بوجوب قتال أي جندي أمريكي حتى المدني أو المترجم أنا ما لي علاقة به. شوف الناس قاعدين بالخيام خطية مساكين. البرد المطر هذا بالخيام Yazin's fighters faced the jihadists with 20 kilometers of trenches, one of the longest front lines in Iraq. And here, the chief is respected and feared. Despite constant fire, his officers take the time to greet him. شافوا رتل فهم قاموا يرمون علينا فاحنا نرمي عليهم. وشافوا سيارات وقاموا يضربون. شيخ الهواء متنقل يعني يحتاج نجيبه. The jihadists are only 700 meters away from here. Nobody is sheltered from the shells. Jazin's officers advise him to leave. He decides to set an example and encourage his troops before slipping away. Not knowing whether I would see him again, I decided to question him on the spot. كنت أنت في 2005 2006 تدعم المقاومة. نعم. كان رأيك حيرجع هكذا الوضع؟ كنا نعتقد انه احنا يوما ما سنقاتل القاعدة بدون ادنى شك. بس ان تقوى داعش تقوى القاعدة بهذه الطريقة وتحول الى داعش بهذه القوة اكيد لا، بدون ادنى شك لا. ما كنا نتخيل ابدا هكذا. لكن في هذاك الوقت كان القاعدة وانتم والمقاومة تحاربون نفس العدو أمريكا. نعم، خطر القاعدة علينا أخطر من أي طرف ثاني.
حتى أخطر من أكيد أخطر من الاحتلال. الاحتلال محصلة نهائية يمشي يروح، لكن داعش أبناء هذه البيئة هذه المنطقة قتالهم أوجب وأصعب وأعقد. دز للهاون والمفرزة فقط والمفرزة فقط. بس خلي إجراءك سريع إجراءك سريع. الآن صار واضح مبين. ولكن الآن أنتم سنيين تقتلوا سنيين آخرين من عشيرتكم من أرضكم، كيف يحصل؟ أي مجموعة إجرامية يجب أن تقاتل. هاي عصابة، العصابة لا تنتمي لا لطائفة ولا لعشيرة ولا لبيئة. صودف إنه إحنا سنة وهم سنة، ونحن ندفع أغلى ثمن دفعنا هو إحنا. داعش جت على مناطقنا. شكرا. Brothers who have become enemies, the Islamic State has managed to divide the Sunnis in Iraq. 10 years ago, I met Yazin's former soldiers, those who have chosen the other side. At the time, they were all fighting under the banner of Al-Qaeda. Their target, the American army. We return to 2006. It took a long year of negotiations to convince the jihadists to agree to talk to me. Like the Islamic State group, they already had the objective of committing attacks. هاي الشاحنات تنقل مواد للقوات الأمريكية. المجاهدين يتابعوها وعندهم معلومات على هاي السيارات والشاحنات، وتم ضربهم بهاي المنطقة. اليوم الصيد قوي كلش جدا يعني قوي. Former officers of Saddam and members of Al-Qaeda are united in the same combat. هم هسه يطلعون يعني يقفون شوية ويطلعون. Non-believers and radicals hand in hand. It was a first in the history of jihadism. Here is one of their headquarters, a secret place in a house in the village of Abu Ghraib, just a few hundred meters from the prison of the same name, as if to challenge the Americans. أنا كنت بالحرس الخاص حماية صدام حسين إلى أن سقوط بغداد يوم 7/4، وبدأت العمليات ضد القوات الأمريكية من تقريبا بعد دخول الأمريكان، أقدر أقول لك شهرين تقريبا. They wanted to show me films of their actions. These propaganda videos were also a first in the world of jihadism. In showing these images, their goal was to attract funding and new recruits for their ranks, in the same way the Islamic State does today. These men all met in prison in Abu Ghraib or Bocca. شو ينتظرون من عندي؟ إذا أطلع من السجن شو أسوي؟ أقبلهم؟ أطش لهم مريض؟ لا، أنا إذا كان عندي إيمان أقاتل 10%، فهسه 1000%، مليون بالمية أقاتلهم وما أتردد. حتى الطفل العراقي عنده خبرة بالسلاح، إذا ما إحنا هزمناهم أطفالنا يهزمون. إذا يجي الأمريكي تضربه؟ شلون تضربه؟ The transformation of Saddam Hussein's former officers into jihadists was up and running. It is what allowed for the creation of the Islamic State. But why did these former officers of Saddam Hussein join the Men in Black? In Tikrit, Saddam's fiefdom, everyone knows the answer. But here the golden rule is to remain silent.
I'm meeting the only man who agreed to speak to me. The soldiers from his tribe escort me to him. He is a former member of Saddam's intelligence services, a general who is now retired. هناك متطرفين يقومون بعملية غسيل لأدمغة هؤلاء، سووا لهم محاضرات دينية، يشرحوا لهم عن الوضع، يشرحوا لهم عن الاحتلال، يكفرون بالناس. فمن يخرج من السجن يخرج إنسان متطرف درجة أولى. The prisons in Raqqa and Abu Ghraib were the first bases of Islamic State. Just after proclaiming himself the caliph of the jihadists, Abu Bakr al-Baghdadi liberated his former comrades who were still in prison. He even organized a party in their honor in the middle of the Iraqi desert. Allahu Akbar! The Islamic State reunited its troops to conquer Iraqi and Syrian territory. The black flag set off to conquer the Middle East. Today, Baghdad lives to the rhythm of the jihadists' attacks. Before leaving Iraq, I returned to the prison in Baghdad. I wanted to know how Islamic State had succeeded in obtaining so much support from the general population. What strategy did they use? الجيش حر هم من هم هذول؟ هم ما انتموا بتنظيم القاعدة. لا، الدولة الإسلامية والناس اللي موجودة هناك صار افتعال لأمر معين اللي هو شنو؟ المظاهرات وما شابه ذلك حتى تصعد صعيرة الحرب ذيك المنطقة. بس هي المظاهرات كانت سلمية يعني ما لها علاقة. المظاهرات كانت لأجل أطفال قتلهم بشار الأسد. القاعدة استعملتها. القاعدة استعملت هذا التيار اللي صار من خلال قتل الأطفال، سوته تجهيز عسكري. فقامت بتجهيز الناس اللي موجودة هناك، دعمتهم، بدأ الشغل مثل ما هسه دا يصير تمدد في كل بلدان العالم حتى في أمريكا. هذا ما يوقف ولا أظن إن في اليوم هو راح يوقف إلى قيام الساعة. Today, the Islamic State exports its terror, hitting the heart of Europe. The true losers are the people of the Arab world who believed in change, and the fighters like Abu Saif, who had made a pact with jihadists before changing sides. He continues to believe in democracy. تروح معنا على الرقة؟ ايه ها؟ يمكن؟ ايه يمكن. ان شاء الله عن غريب كنا في الرقة ونخلص الناس من ظلم داعش. اليوم داعش عم تعمل سلوك صعب جدا بالمدنية بالرقة. حسيت بيك اليوم انت زي ايش؟ تعب يعني ولا؟ والله ما تعب نفسي شوية عرفت كيف، والحمد لله تعب جسدي ما في أي شيء يعني. تفكر بس الرقة يعني هي عليها المشاكل. أم سوريا لا، اليوم داعش تتواجد حتى بأمريكا، بالعالم كله تتواجد. نحن بلشنا حاربنا الظالم تنظيم بشار المجرم بالبوكشن، هي الكسرية تقتل العصافير، فما عندنا مشكلة نرجع عليها، نرجع على العصا والحجر ما في مشكلة. اليوم فادي وين فادي؟
Abu Saif hopes that he will once again see the flag of the revolution flying across Syria. The Islamic State is being bombed. It will without a doubt be weakened. But like Al-Qaeda, it will not disappear. Today, their ideology has been spread to the point that more and more young people are ready to sacrifice themselves and kill innocents all around the world.